உலகம் பூராவும் சமூக நீதிக்காக போராட்டம் நடைபெறுகின்றது. யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் எவ்ரி இயர் செலிப்ரேட்டிங் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டே. தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதி நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது. அப்படி இருந்தும் சமீபத்தில் ஒரு 4-5 நாட்களுக்கு முன்பாக ஆசிரியர் அவர்கள் ஒரு ஜப்பானிய நாளேட்டிற்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்திருக்கின்றார். அந்த பேட்டியிலே அவர் கூறியிருக்கிறதை பார்த்தால் இன்னமும் அந்த போராட்டம் 1925ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற போராட்டத்தினுடைய விளைவு முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கவில்லை, 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கிடைக்கவில்லை என்பது நமக்கு தெரிகின்றது. அதில் அவர் ஜப்பானிய முன்னணி நாளேடான தி அசாஹி ஷிம்புன் இந்த நாளேட்டிற்கு நேர்காணல் விவரம் அவர் கொடுத்திருப்பது, கொரோனா நோய்க்கிருமி எப்படி ஒரு நாட்டில் உருவாகி உலகம் முழுவதும் பரவி மக்களை படாத பாடுபடுத்தியதோ அதுபோல்தான் இந்தியாவில் உருவான ஜாதி எனும் கொடுமையான நோய்க்கிருமி இந்தியாவில் மட்டுமல்ல இங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்தோரால் மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவி அங்கிருக்கும் மக்களையும் பாதிப்படைய செய்து வருகிறது. இது உண்மையான ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா நான் அமெரிக்காவில் செய்யும்போது பல இடங்களில் பார்த்துருக்கின்றேன். நம்மவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அங்கேயும் ஜாதி வாரியாக பிரிந்து கூட்டம் நடத்துகின்றார்கள். தமிழ்நாடு அறக்கட்டளைக்கு எல்லா ஜாதி, அங்கே தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை பொறுத்தவரையில் ஜாதி மதம் எதுவும் பார்ப்பதில்லை. எல்லா ஜாதிக்காரர்களும் வருவார்கள். ஒரு கூட்டத்திற்கு நான் செல்லும் பொழுது முக்கியமானவர்கள் சிலர் வரவில்லை. ஏனென்று கேட்ட பொழுது அவர்களுடைய ஜாதியுடைய கூட்டம் நடைபெறுகின்றது, ஆதலால் அவர்கள் வரவில்லை என்று கூறினார்கள். அமெரிக்கா சென்றாலும் நம்மவர்கள் அது வந்து மாறுவதில்லை. ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லுவார், கடலை கடந்து போனாலும் கருப்பன் பெரிய கருப்பனைன்னு சொல்லுவார். இங்கே போனாலும் அங்கே போய் இதே பணியை தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எனவே இன்னும் நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய பணிகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கின்றது. அந்த பணிகளை தொடர்ந்து செய்வதற்கு இது போன்ற விருது வழங்கும் விழாக்கள் நடைபெற வேண்டியது. இதற்காக பல்வேறு பணிகள் ஆற்றியவர்களுக்கு நாம் சிறப்பு செய்ய வேண்டியது நமது கடமையாகும். அந்த பணியினை மிக செம்மையாக இந்த பெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பு செய்து வருகின்றது. சமீபத்தில் திரு சோம இளங்கோவன் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா சென்று அங்கும் இது பற்றி நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்தார்கள். எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்கின்ற வாய்ப்பு அளித்த திரு ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் திரு சோம இளங்கோவன் அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஐ congratulate the recipient of the award, Mr. Robert. On behalf of all of us, I thank you very much. அருமையானதொரு தலைமையுரை வழங்கிய ஐயா ராஜரத்னம் ஐஏஎஸ் ரிட்டையர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக அவர் சொன்னது போல தந்தை பெரியார் அவர்களை இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க அமெரிக்காவிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா வரை ஒரு இளைஞன் போல ஓடி ஓடி அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அருமை அண்ணன் டாக்டர் சோம இளங்கோவன் அவர்கள். சென்ற வாரம் கூட ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தார். அவர் நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய எனர்ஜி போல. I now request Dr. Ilangovan to share about the reflections on the global significance of Periyar philosophy, and also he will talk about the recipient. May I now request Dr. Soma Ilangovan, please. அருமை தமிழ் நெஞ்சங்களே, கருப்பு மெழுகுவர்த்திகளே, today is a great day for us. We have been sailing the boat of social justice and we have reached the pinnacle now with the guidance of our beloved Asiriyar, who is working tirelessly at his young age of 25, going like a young man. We can't even go behind him that fast. We saw that in everyday action. This was put together in a short time, very short time. My thanks goes to our beloved General Secretary Anburaj,
who arranged this fantastic arrangement in such a short time. Ayya Rajaratnam spoke about Tamil Nadu Foundation, which is a great organization, has done a lot of good for Tamils in Tamil Nadu. We are looking for some person who has really done something to make social justice the word with self-respect and humanism should rule the world. That is our aim. That is Periyar's goal. What did Periyar fight for? Humanism. That was his motive. Everybody is equal. We should all have opportunity. Self-respect. Most important word he coined. So, when Asurier came in 1994 to Chicago, Honorable Chandrajit Yadav came at the same time, and we had a meeting in Chicago, and he said, we should form an organization to spread Periyar's ideals. So we started Periyar International. It was published in the local newspaper with the Vice Consul of Chicago. Sir, sir. You can see on the board there. You can see, yeah, okay, yeah, go ahead, yeah. So we started this and started slowly celebrating Periyar's birthday. We invited local people, academicians to address Periyar's birthday. The seed was planted when? In 1972, when Muthamal Kalaignar came to Chicago, we gave him a party and he spoke to us. The Dravidians' inside feeling started then. Asurier came for his surgery for the heart. He came for health, but people from all over America came and bombarded him with questions and answers. He knew all the villages, he knew the person who was talking, his uncle, his grandfather and all that. So everybody was talking, and I was so surprised. There are so many people of our ideology in Chicago and around. So that was the starting of our movement. This was started in November 13th, 1994. What did we do? We invited Americans, big and small, to come and participate with us. We conducted international conferences. First one in Cologne, Germany, in University of Cologne under Dr. Ulrike Nicholas, German lady. This was the second one, and the person standing tall is Roy Speckert, President of American Humanist Association. He praised the Dravidian movement has started in 1924, and the professors in America started only in 1934 of a Humanist Manifesto. We were ahead of them. We started this project called Social Justice Award. Ayya wanted to name it after Periyar, but we have so many awards after Periyar, and we want to establish something on Veeramani. So we named it Veeramani Social Justice Award. We have been giving it, like Breyer said. First one went to V.P. Singh. We went personally to Ohio, where he was visiting his son, and gave the award. These are the people you have in your booklet. You can see the names and everything, all the awardees, starting from V.P. Singh all the way to our beloved current Chief Minister, Talabadi Stalin. V.P. Singh is honored today, and he will be honored forever. Thank you. This is the best we did. The father of secular humanism in United States is Paul Kurtz, Professor Paul Kurtz of New York. We brought him to Periyar Tidal. He gave a wonderful talk, and he gave the award to our Muthamal Kalaignar. When he was a young man, he came to St. Louis, Missouri on behalf of Tamil Nadu Foundation. Stalin spoke then about Dravidian ideology. That started the other people to think about it. We gave him an award, very nicely, with all the dignitaries there. He was honored on the 90th birthday of our beloved leader, Asurier, at that time.
Professor Paul Kurtz planted a sapling, small tree, in Vallam K.Veeramani University. Now it is taller than him. What do? We have to bring the youngsters, youth, kids into our fold. So we conduct Periyar birthday with competition, writing, singing, speaking. More than that, our kids are so smart. They imbibe the ideas of Periyar and produce it as drawings. The drawings were so good. I'm just showing a few of them. Each participant, we gave them award. The idea in the kids' mind is going to grow forever, and they are the future. This is what we have been doing. Then we have bookstall. In every year there is a conference by the Federation of Tamil Sangam of North America called Tamil Sangam Peravai. There we sell our books and we have a meeting and discuss with the leaders there on Periyar thoughts and how to proceed further. This is the bookstall. Periyar International always runs a parallel meeting in that conference. We started the magazine with the K.Veeramani University, who really started the quarterly magazine in Tamil and English. There is no use talking within ourselves. We have to spread the message to the north, for which we are giving an award to him to bring the north to the south and the south to the north. This magazine should go all around the world, both in English and Tamil. We write research articles and publish every 3 months. That's not enough. How to attract young people? Our friends came up with an idea. This is very common in America and around the world. Run for Periyar. We started the meeting and you won't believe this year on Periyar birthday, 200 people, both Americans and Tamils and others, ran in Chicago. And this is happening in other cities. And Prince is in charge of running the show in Tamil Nadu. Let it go. You all should participate with families. Come, run, walk. Do a Periyar run, walk. Okay? You will not believe if I said it. I have lived in America for 54 years. I have never seen in my life such a warm welcome for any leader from anywhere in the world that was given to Honorable Muthuvel Karunanidhi Stalin. The airport was flooded with Tamil people, with the Salambam, dance, singing, kids, all kind of show. It was amazing. Why? We told him the Run for Periyar should be started and supported, and our Periyar International started and told him all the activities that we have been doing. So we have to get going. These are the kids and the adults. They ran in Chicago. Various cities ran their own program. We also work with other people, Ambedkar group. Periyar United States, near Washington, D.C., they unveiled the statue of Ambedkar. And in that meeting, there were so many people in so many high positions, professors, researchers, business people, all from scheduled caste and scheduled tribe. That was a moment of big pride for me. There were people from Kerala, Andhra, North, everywhere. Such a big population is there, but still we are not able to come up against this caste, and we are fighting for it. With other organizations in America, it's called Periyar King Association, Ambedkar King Association, and we bring speakers like Arumoli and others to speak in English to them. There's one lady, Pranmuli Sundarajan. She fought against the caste system in America. And she won the case in the court. Tamil Nadu government appreciated her with 5 lakh rupees and medal. What happens? Delhi will not give visa for her to come here. Yes, that is the status of affairs. One more thing and I will stop. No use talking within ourselves. So what did I do? We live in a community of 55 plus, 55 and older people. We invited like 50 American families, 30 North Indian families, and 30 Tamil families brought pongal and all the other dishes. Pongal illa kondarna.
and the young people, young college person showed a PowerPoint and video of Yeru Kalu, the Madu Pudikuru, Velayadru, Pongal was celebrated in such a way. Now they all know Tamil culture, what is Tamil, what is Thirukural, what is Pongal and all that. We have to do this with our other communities all over the world. I think we should explain ourselves. They should explore our culture. That is how we should spread the message of Periyar. Now, so social media, very important. You know, some of the people here, we had a conference, we had a meeting, how to proceed further. Periyar took the weapon of journalism. He ran so many papers, magazines, published books. That is how he spread the message. When our friend, why we are honoring our friend Rawat today? Because he is a journalist first. What a journalist. It educates people. It is supposed to educate people, right, sir? It is supposed to educate the common man. Periyar did that in every nook and corner of Tamil Nadu. There is not a place in Tamil Nadu that he has not visited. There is not a book that he has published of the scientists, philosophers of the world, Bertrand Russell, Ingersoll, all those he translated in Tamil and sold it for paisas. The journalism is the most important part of society, and that is why we are honoring him today, and I will talk more about it when I give the award. Now, we have come to a point. We have to spread the message not only amongst ourselves, to the future generation. That is how Ayya came up with the idea of Periyar Ulagam. It's a small Disney world in Thiruganur near Trichy, and Periyar Ulagam will be a symbol of entertaining, educating, empowering our youth to imbibe the ideals of Periyar and spread it to the other generation. The future is there in Periyar Ulagam. That will teach the kids what we went through, what we should not go through ever again. The caste should be eradicated. Periyar's ideology should be spread around the world, and that will be the center. It will go to the moon. I am promising you that. Thank you very much. மிக சிறப்பானதொரு உரையினை நல்கிய அண்ணன் டாக்டர் சோம இளங்கோவன் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள். அமெரிக்காவிலும் ஜாதி ஒழியவில்லை என்கின்ற அவருடைய ஆதங்கம் நமக்கு தெரிகிறது. அதற்காக அவர்கள் போராடி வருகிறார்கள். ஐயா ஆசிரியர் அவர்கள் 94 இதய நோய் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா சென்றாலும் கூட பல இதயங்களை அவர் அங்கிருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார், கவர்ந்து வந்திருக்கிறார் என்கின்ற போது அது இன்றைக்கு 20-30 ஆண்டுகளில் மிக பிரம்மாண்டமாக அமெரிக்காவில் வளர்ந்திருப்பதை பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நண்பர்களே, we have now come to one of the most awaited moments of this evening, the launch of the book Australia Will Periyar. The work is a vivid documentation of our beloved leader Asriyar Ayya's visit to Australia earlier this year, capturing his ideas, interactions and resonance of Periyar's message beyond our shores. This book was also co-authored by Advocate Arulpuri. This book will be launched by none other than our beloved Annan Soma Ilangovan, and the first copy of it will be received by our beloved MLA of Thousand Lakes constituency, Dr. Elilan. We request all the dignitaries on the dais to stand up for the purpose of the photograph. நம்முடைய இயக்கம் சார்பிலே நூல்கள் வெளியிடப்பட்டால் நம் கைகள் திடீரென பரபரப்பாகிவிடும். யார் முதலில் செல்வது என்பது இங்கே அதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என்று சொல்லி புத்தகம் வாங்க வருபவர்கள் தயவு செய்து வந்து அதற்குரிய பணத்தை கொடுத்து புத்தகத்தை வாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். பிரின்ஸ் 250 ரூபாய் உள்ள புத்தகம்
200 வழங்கப்படும் என்கிற நற்செய்தியை சொல்லிக் கொள்கிறோம். ஆமாங்க. ஆமாய்யா, அங்கே போய் Respected Mr. Rawat, this can only be seen in DKS meetings, our Dravida Kalagam meetings. People will line up and buy books. You can also join them, sir. Sir, Rajaratnam Ayya, please join. Requesting Prince to coordinate. Yes. சார் வாங்கும்போதே நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க சார். தனியாக திரும்ப நிற்க வச்சா நேரம் ஆகிட்டே இருக்கும் சார்.
இப்போ இந்த நிகழ்வை ஒட்டி ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்வில் பெரியார் உலகத்துக்கு மருத்துவர் சார்பாக டெலிவின் மாணவர்கள் சார்பாக ஒரு லட்சம் நூலை பெற்றுக்கொண்டு நூலை படித்து அதற்கான கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் 10 நிமிடம் நினைக்கிறேன். நான் படிக்கிறதுக்கும் 10 நிமிடம், பேசுறதுக்கு 10 நிமிடம். ஆனால் அடிப்படையிலே இந்த நூலோட சாராம்சம் எப்படின்னா, அந்த பெரியாரோட ரஷ்ய பயணம், அப்புறம் ஆசிரியரோட ஆஸ்திரேலியா பயணம், அப்படிதான் இந்த அது நினைவலைவுகள் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. பெரியாரோட ஆஸ்திரேலியா பயணம் என்பது பெரியார் ரஷ்ய நாட்டில் ரஷ்ய நாட்டில் அங்க சமத்துவ சித்தாந்தம் வெற்றி பெற்று அதனால் மக்கள் சமத்துவ வாழ்க்கையில் வாழும் தன்னை பார்த்து வியந்து சுயமரியாதைக்காரர்களை தோழர்கள் என்ற சொல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்த தருணம். அதாவது ரஷ்ய புரட்சியின் பயன்களை, வெளிப்பாடுகளை நம்ம கட்டுக்கோப்பாக தமிழ்நாட்டில் நம் சுயமரியாதை இயக்கத்தோட சமத்துவ கொள்கையோட நாம் அளிக்க வேண்டும் என்ற ஊன்றுதல் ரஷ்ய பயணம். ஆனால் ஆஸ்திரேலியா பயணம் எப்படி இருக்குன்னா, தமிழ்நாட்டில் நாம் வென்றெடுத்த சமூக நீதி கொள்கையை ஆஸ்திரேலிய நாடுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பயணமாக மாறின பயணம் தான். அப்போ இந்த பயணத்தின் போது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா, ஆசிரியரோட உரைகள், வானொலியில் அவர் கொடுத்த நேர்காணல், பிறகு பல்வேறு பெரியார் வாசகர் கூட்டத்தில் பல்வேறு ஆஸ்திரேலிய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் பங்கு பெற்றது. அது மட்டும் இல்லை, சமூக நீதியினால் வென்று பயின்று வென்று அங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் நம் தமிழ்நாட்டு நம்மவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்கள் சமூகத்தை சேர்ந்த மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள், பிறகு அங்கே வர்த்தகம் செய்து கொண்டு செல்வம் மிக்க சூழலில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே நன்றி உணர்வு ஆற்றுறதுக்காக ஆசிரியர் பார்த்துட்டு போன தருணங்கள் எல்லாமே நாங்கள் பயன்பெற்றோம், நாங்கள் திருப்பி என்ன செய்வது என்ற அடிப்படையோட ஏக்கம்தான். பல்வேறு புகைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆசிரியரோட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அருமையான படம், பிரிஸ்பேனில் ஆசிரியர் ஒரு கங்காருக்கு உணவு ஊட்டுற மாதிரி அருமையான படம் அதில் இருக்குது. அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, கங்காரு மார்சுப்பியல்,
நீங்கள் மருத்துவ ஜாலஜிக்கலாக பார்த்து மார்க்சிபியல்னால் குழந்தை வந்து பிரசவம் பார்த்து வெளியே விட்டதுக்கப்புறமும் அந்த குழந்தைய பாதுகாப்புக்காக திருப்பியும் தாயோட வயிற்றில் வந்து உள்ளே வந்து பேபி கங்காரு வந்து உள்ளே உட்காந்துக்கும். அப்போ தாய் கழகம் எத்தனையோ பகுத்தறிவு இயக்கங்களுக்கு மார்க்சிபியல் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிற எண்ணம் தான் அந்த ஓமை. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம்க்கு பாதுகாப்பு கவசமாக அரசியல் பயணம் போது பல்வேறு விமர்சனங்கள் வரும்போது அது பாதுகாப்பு கவசமாக அந்த தாய் கழகம் எப்படி பாதுகாக்குதோ அந்த தாய் கங்காரு மார்க்சிபியல் எப்படி பாதுகாக்குதோ பேபி கங்காரு பாதுகாப்பதோ அது மாதிரி தமிழ்நாட்டின் பகுத்தறிவு சிந்தனையும் மத சார்பின்மை சிந்தனையும் சமூக நீதி கொள்கையும் பாதுகாப்பு மட்டுமில்லை பல்வேறு சிறு இயக்கங்கள் முற்போக்கு இயக்கங்களுக்கு பாதுகாக்க அமைவதற்கான அரணை உருவாக்கியர் நம்ம ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள். அந்த படம் தான் சொல்லுது. பிறகு இன்னொரு இடத்துல வந்து அறிவியல் ரீதியாக நம்ம வந்து ஒரு லைன் தான் படிக்க முடியுது. என்னன்னா பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டால் உங்கள் வயது குறையும் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. அதில் அது பயாலஜிக்கலாக நம்ம இவாலுவேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா புத்தர் பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவரோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி 24-25 வயசு தான். அப்போ புத்தர் 83 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தார்னா சராசரி மனித வாழ்க்கை 24-25 3 மடங்கு புத்தர் வாழ்ந்திருக்காரா இல்லையா? அப்போ நீங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஒரு கல்லூரி மாணவன் வந்து அவன் ஆசிரியர் பார்க்கும்போது என்ன சார் உங்களுக்கு வயசே ஆகலையா இன்னும் அப்படியே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிற வியப்பை பார்ப்போம். அப்போ பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு எல்லாமே மரபணுக்கள் ரீதியாக இல்லை சுரப்பிகள் ரீதியாக இல்லை உளவியல் ரீதியாக இருதய ரீதியாக அவங்களுக்கு வாழ்நாள் வாழும் எண்ணிக்கை அதிகமாவதான் என்ற ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கான அடித்தளமாக உங்களோட ஆஸ்திரேலிய பயணம் அமைவது அறிவியல் ரீதியாக ஆய்வு பண்ணுறதுக்கான சூழலில் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் தொடர்களே. இன்று 2 முக்கிய நிகழ்வுகள். ஒன்று பீகார் தேர்தல், ஒன்று ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களோட பிறந்த நாள். இது ரெண்டும் நம்ம பார்க்க போகும்போது அதோட முக்கியமான நிகழ்வுகள். இன்னைக்கு நம்ம பெரியார் தோழர்கள் அனைவரும் அமர்ந்து கொண்டு இன்னைக்கு முக்கியமான சமூக நீதிக்கான விருதை ஆசிரியர் விருதை சமூக செயற்பாட்டாளர் வித்யாபூஷன் அவர்களுக்கு நம்ம அளிக்கிறோம். இந்த அவார்டு உருவாக்கும் நோக்கம் எப்படி இருக்கணும்னா ஆசிரியர் எப்படி இதை உருவாக்கி இருப்பாங்கன்னா சமூக நீதிக்காக பயணித்த உழைத்த பெருமக்கள் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த கொள்கை கோட்பாடோட இருக்க வேண்டியதுக்கான லாக். அது இது அந்த அவார்டு வந்து ஒரு லாக். எனக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டீங்க, அப்போ இன்னும் வெளிப்படையாக நான் வந்து இந்த சமூக நீதி பயணத்தில் ஈடுபடுவேன் என்ற உறுதிமொழியை கொடுக்க வேண்டிய லாக். அதை நம்ம வந்து அவங்கள வந்து புஷ் பண்ணுறோம். இன்னும் பண்ணுங்க புஷ் பண்ணுறோம். அந்த அடிப்படையில் தான் 2015 நம்ம நிதிஷ்குமாருக்கு அவார்டு கொடுத்துருக்கோம். பாதை மாறியதுக்காக சொல்கிறேன். நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் நம்ம திராவிட இயக்கங்கள் கொடுத்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் ஃபார்முலாவை ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி அவர்கள் கடத்திட்டு போய் தான் ஜெயிக்கிறாங்க. அது யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட ஃபார்முலானா இங்கேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஃபார்முலா. சோஷியல் இன்ஜினியரிங் நம்ம எதுக்கு பண்ணோம்? சமூக நீதிக்காக பண்ணோம், மனித நேயத்துக்காக பண்ணோம், மத சார்பின்மைக்காக பண்ணோம், அனைவருக்கும் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்றோம் எந்த வளர்ச்சிக்காக பண்றோம். அது தேர்தல் காலத்தில் ஒரு ஃபார்முலாவை அடிப்படையே திராவிட இயக்கம் தான். ஆனால் அதே சோஷியல் இன்ஜினியரிங் வைத்துக்கொண்டு நம்ம இங்கே வந்து ஆதிக்க ஜாதியினர் பார்ப்பன சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களை அவங்க பண்ண அட்டூழியங்களை ஆக்கிரமிப்புகளை பல்வேறு சூழ்ச்சிகளை நம்ம வெளிப்பாடு கொண்டு வந்து மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்களை இணைக்கும் முயற்சியாக நாம் நிற்கிறோம். அதுதான் எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ்க்கான அடிப்படை வெற்றியே. அதே சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபண்டமெண்டலிசம் வில் பிகெட் ஃபண்டமெண்டலிசம், அடிப்படைவாதம் இன்னொரு அடிப்படைவாதத்துக்கு வழி செய்யும். ஸோ ஒவ்வாசி போன்றவர்களை வளர விட்டு ஒவ்வாசி போன்றவர்களை மிக மிக தீவிரத்தனமாக அரசியலை பேசும்போது இஸ்லாமிய வெறுப்புணர்ச்சி அணைந்து போனாலும் அதை அணைந்து போகாம பாதுகாத்து
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டளை மக்களை இணைத்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் ஃபார் ஆர்எஸ்எஸ் அஜெண்டாவை வெற்றி இதெல்லாம் அமைச்சிட்டாங்க. அங்க மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரதிநிதியாக நிதிஷ்குமார், பட்டியல மக்களோட பிரதிநிதியாக சிராக் பாஸ்வான், பிறகு மேல் ஜாதியினரும் மேல் தட்டத்தில் இருக்க மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை இணைப்பாக பாஜக. இதை சேர்த்து கொண்டு இஸ்லாமிய வெறுப்புணர்ச்சி அடையாளப்படுத்தி ஒருங்கிணைத்து தேர்தல் களத்தில் வென்று கொண்டிருக்கிறார். இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அரசியலை தமிழ்நாட்டில் எப்படியாச்சும் திணிக்க வைக்கிறதை தடுப்பு முயற்சி தான் நம்மளோட வேலை ஆசிரியர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்க பல்வேறு சூழ்ச்சிகள், பல்வேறு சித்தாந்த சூழ்ச்சிகளை தமிழ்நாட்டில் பல டிசைன்ஸ்ல கொண்டு வந்தாங்க. அதெல்லாம் தகற்று எறிந்து தமிழ்நாட்டை பாதுகாத்தது பெரியார் திடல் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். தமிழ்நாட்டை பாதுகாத்தது ஆசிரியர் காக்கும் வழி. அந்த வழியில் நாங்கள் தேர்தல் களத்தை நாங்கள் எக்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தோழர்களே, மேலை நாடுகளில் போனீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். என்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கான்னா, ஐ வுட் ட்ரை டு பி இன் இங்கிலீஷ் ஃபார் Vidyabhushan sir. If you go for any social activist, people work in departments. Suppose if I am working on secular principles, I work on those lines. Suppose if there's a issue on scientific temper or rationalism, they refer to one person. And if one speaks about social justice or affirmative action principles, they refer to one person. Or if they want to speak about grassroots activism, youth training program, they refer to one person. Or if they want to meet a publisher regarding progressive thoughts, they have to meet one more person. This is the way the Western world operates. Somalan sir theriyum. This is the only place where principles of secularism, rationalism, social justice, campaign model, youth training program and publications in done one spot. And this one spot is Periyar today. And that is how Periyar has trained us in various multi-dimensional formats in our social political struggle, that you should be an activist, you should be a campaigner, you should be a writer, you should be an orator. So that amount of exercise, what Periyar gave the template, what we are following successfully under the guidance of our Asiriyar. So, wonderful work, sir. I just read your phenomenal travel, your Lokayat series of various interviews of various Ambedkarites was able to bring back what Ambedkar did during his initial days and what are the struggles he withstood to build up the Bahujan movement is phenomenal and fantastic. Your work on climatic situations, the protecting in Ganga project, protecting the tribal rights in a very hostile environment, because here we have a bigger cushion called Periyar, who did lot of spade work, unlike in North where even speaking about rationalism, rightist thoughts, we have a huge space in Tamil Nadu. Unlike in northern places, you'll get burnt with the huge risk-taking maneuvers. You were able to mobilize a huge following, especially or literature or data provision. Where do I look for? So you have provided, you adapted your modern technologies of journalism and interviewing mechanism to various grassroots activists and changing people into a activist mode to get their rights done, empowering the people. அதான் தோழர்களே, அதாவது அறிவை நோக்கி நாம் தேடுவோம், அப்புறம் அதை அறியப்படுவோம், அப்புறம் அதை புரிய ஆரம்பிக்கணும், அப்புறம் உணர்ந்து செயல்படுவோம். இந்த எல்லாமே பெரியார் நமக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். இப்போ வட இந்தியாவில் தோழர் இன்னைக்கு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அவார்டு ஆசிரியர் பேரை கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த தோழர் இந்த அடிப்படை உணர வைக்கிறது, புரிய வைக்கிறது, போராட வைக்கிறது என்ற களம் அமைப்பது என்று எவ்வளோ பெரிய கடினமான காரியம். அந்த கடினமான காரியத்துக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்த அளவில் இன்னைக்கு ஆசிரியர் பேரில் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அவார்டு இன்னைக்கு we have given to Vidyabhushan sir. Congratulations sir. பல்வேறு தருணத்தில் பல்வேறு அடிப்படையில் நம்ம செயலாற்ற வேண்டிய சூழல் நம்ம இருக்கும் தோழர்களே. வேலை மிகுதியாக இருக்குது, பயணித்து கொண்டே இருப்போம். நன்றி, வணக்கம்.
What a profound address by Dr. Ezilan. பெரியார் ருஷ்யாவுக்கு சென்றதிலிருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஆசிரியர் சென்றதுக்கு அழைத்து சென்று பிறகு இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து நம்மை பீகாருக்கு அழைத்து சென்று பிறகு ராவத் அவர்களை பற்றியும் பேசி இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கின்ற பொறுப்புகள் என்ன, இதை பெரியார்கள் இன்றைக்கு எப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் உண்மையாகவே 15 நிமிடங்களிலே மிக மிக அருமையாக எடுத்துரைத்த மருத்துவர் எழிலன் அவர்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மிக முக்கியமான கட்டத்திற்கு நாம் வந்திருக்கின்றோம். அதற்கு முன்னதாக இன்றைக்கு விருது பெறுகின்ற பெருமகன் வித்யா பூஷன் ராவத் அவர்களை பற்றி ஏற்கனவே பல முறை இங்கே சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட முறைப்படி நான் இங்கே அதை உங்களிடத்தில் சொல்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். Vidya Bhushan Rawat is a distinguished political commentator, radical humanist and human rights activist whose work over 3 decades has profoundly shaped the discourse on social justice, equality and human dignity in India. Deeply inspired by the philosophies of Dr. B.R. Ambedkar, Periyar E.V.R. and Jyotiba Phule, Rawat combines activism with scholarship, documenting the voices and struggles of marginalized communities through oral histories, books and films. He is the founder of the Social Development Foundation, SDF, established in the year 1998, which has been pivotal in training young humanist leaders, promoting land literacy and advocating for the rights of Dalits, tribals and rural women. His campaigns for right to food, land rights and electoral reforms have influenced policy decisions and empowered countless grassroots movements. Through his acclaimed Lokyat series, Rawat has documented conversations with veteran Ambedkarists such as Bhagwan Das, V.T. Rajashekar, L.R. Bailey, and of course now currently in progress our beloved Asiriyar Ayya, preserving invaluable testimonies of India's social reform movements. His books such as Contesting Marginalizations, Dalits, Land and Dignity, Periyar, Caste, Nationalism and Socialism, and Rise and Role of the Marginalized in India's freedom struggle reflect his rare ability to match academic insight with lived experience. Rawat's creative engagement extends to documentary filmmaking. His films including Ayodhya Se Mahartak, The Silence of Tsunami and Hamle Ke Ganga, capturing the interconnections between caste, environment and human rights. His ongoing Ganga documentation project explores the ecological and cultural heritage of the river from the Himalayas to the Bay of Bengal, establishing him as a leading voice in environmental humanities. The proud recipient of the International Humanist Award in Oslo 2011 and Ambedkar Award in 2016. He has given, if you look at his biodata, he has received number of awards and recognitions. Rawat's contributions have been widely recognized by national and international bodies. Despite facing personal and financial hardships, he has turned his life into a mission to advance equality, fraternity and liberty, values that underpin his activism and writings. Vidya Bhushan Rawat stands today as one of India's foremost humanist thinkers and chronicles of the marginalized, bridging the worlds of activism, literature and documentary with integrity and purpose, continuing to inspire generations across India and beyond. Periyar International today proudly presents K.Veeramani Award for Social Justice to Vidya Bhushan Rawat. May I now request our Asiriyar Ayya to present him with a shawl and request Dr. Soma Ilangovan to read the plaque and present. K.Veeramani Awards for Social Justice presented to Comrade Vidya Bhushan Rawat, political commentator, humanist
and human rights activist, India. In recognition of his contribution to documenting the struggles of marginalized communities and advancing social justice inspired by Periyar, Ambedkar and Pule. Lakshman Tamil, Chairman, Award Committee, Elangovan, Periyar International, USA is proud to give this plaque and 1 lakh rupees. And thank you for coming and receiving this. அவர் தொடர்ந்து எழுத வேண்டும் என்கிற நோக்கில் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த செலவில் பேனா ஒன்றை வழங்குகிறார். Pen is mightier than sword. பேனாவினுடைய வலிமை மிக அதிகமானது என்பதை விளக்கும் வகையில் ஐயா வழங்குகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு தலைமை உரை வழங்கிய ஐயா ராஜரத்னம் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கும் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் எழிலன் அவர்களுக்கும் நினைவு பரிசினை வழங்கும்படி அண்ணன் சோம இளங்கோவன் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Before that, you got a pleasant task to give a memento Dr. Ilangovan Anna to both Rajaratnam sir and Eழிலன். Sir, you please come here. Now we are going to have the acceptance address by Rao. In the meantime, the Prince wanted to give you Thank you very much. Now let's listen to our Rao. I am overwhelmed with the honor that you have given me. I have always looked at Dr. Veeramani with great awe, and Seithigal is a kind of pilgrimage for me. I've been coming to Tamil Nadu for last 30 years, over 35 years. And Periyar Seithigal is a place that I always visit when I am coming to Chennai. So that is like from the beginning. So I must thank Periyar International
for honoring me. It's a privilege to be in the company of so many illustrious people, those who have been member of your honor list. It has been very, very great, and I'm really honored and grateful for bestowing me with this honor. Periyar is the icon I always believed must be internationalized. And that is from very beginning my thought was, and I'm very happy that Periyar International is doing this work. I have been documenting, writing, because it's not just a documentation of the work, it is a passion for, the movement that both Dr. Ambedkar led and Hathi Periyar led. Periyar movement has a wider impact actually in Tamil Nadu, and it must be a case work for everyone. When I am speaking here, you must have heard, today we had a very sad news like in Bihar. And people often see, and I have been critiquing this, every great person, has weaknesses, has problems. Many great leaders, when they pass away, their movements also fizzle away because they are unable to create institutions. I say with firm belief that Periyar is alive and Dravidian movement is growing because Periyar Thiral is there, because Dr. Veeramani has carried away the movement with great passion. At the time when you work just 1 year or 2 years and people look for the Rajya Sabha seat or a ministerial berth everywhere, this is a problem. Even the writers, journalists, filmmakers, they make one film, they become hit. You write one book, you become a national outrage or whatever you can say, and then next day you want to go to sit in the Rajya Sabha. And here is a man who is for the last, we are not even born from that period. Before that, many of you are not born. He has been working tirelessly, honestly, with commitment. That is where I say, if DNK kind of parties are here and ruling and not go to basically the cultural social movement started by DK. DK is the backbone of this. And I think it must lead. So what happens in the North India, and I give the example, even the Bahujan movement. The cultural movement became a tail ender of the leaders. While they should be in the front, like the DK here, they are in the back. The only so-called cultural people are in the front are the RSS followers. They don't take lesson from BJP. BJP goes to them and that is where the difference is. That's why they are dominating everywhere. Tamil Nadu's Dravidian movement is an example because, and I have been saying this thing, people don't realize in the north, all the political parties of the Bahujan, whether it's OBC parties or Dalit parties, they have been opposing the categorization. Here, the 69% reservation has been developed in such a way that goes to everyone. I told many times to people, but then a few castes dominate and they don't want others to get even a tiny thing. And this has resulted what RSS used this thing. It's not merely the mechanism what people are saying, the machine or the voter list. There are a lot of other things also. There is a revolt against the upper elite of these middle castes everywhere. And that is where we need to follow the Tamil Nadu model. Follow the cultural thing. The cultural spaces must be acquired, dominated. In the north, the OBC politics followed Ram Manohar Lohia. Now Lohia ended up in Jai Shri Ram. Because Lohia's whole thing is ultimately, he called, he has not challenged the Brahminical system at all. It is just a political alignment,
Dalit, Pishara, all those kind of things. So it's not a challenge what Periyar did, what Jyotiba Phule did, or what even Ambedkar did that time. So, unfortunately, the power politics, like even the BSP in UP, that started with Ambedkar, Phule, Periyar, had to remove Periyar from the list of their icons. They don't take Periyar's name now in the public discourse, even though we know that a majority of their cadres actually follow Periyar. So that's the reality. But in public, they don't want to take those names. And this is the weakness, because lot of misconceptions grow about Periyar, half-read writing of people, pamphlet writers. So that is where I say the role of Dr. Veeramani and DK is far, far bigger. And this movement did not fizzle out or died when Periyar passed away, because it came to the able hand and it continued to grow. And I am happy to see so many people here, waiting and, listening to us so passionately. So it gives us hope. So that is where I say Tamil Nadu is a hope, and hope for the future. Because this model, what we call Dravidian model, should be seen, like many times people ask that there are a lot of honored killing in Tamil Nadu. Then they give an example that how Dalits are being killed by the backward communities. And then a lot of other stories. So I say, why do you blame Periyar for them? Is Periyar responsible for honored killing in Tamil Nadu? Is Periyar responsible for the killing of Dalits in Tamil Nadu? If yes, then who is responsible for killing of Dalits in Uttar Pradesh, in Bihar, in Gujarat, in Rajasthan, in Madhya Pradesh, in Telangana, in Karnataka? The violence against Dalits exists everywhere. The only difference is, I hope and I'm sure, no Periyarist will ever defend honor killing, and no Periyarist will ever defend the caste discrimination, because the whole movement is against the caste discrimination. So I am very happy with this, and these kind of arguments must be given. Political parties make compromises, but social movements do not compromise. And that is what the power of DK and the power of Dr. Veeramani is. So I am honored, I am really, I don't have the word to say, because we have grown up listening to him. So I would wait and see him speak here. And again, I thank you so much for giving me the opportunity, and I humbly accept the award. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was really deeply moving and a very thought-provoking address. Yeah. And it completely resonates with all the Periyaris here. Now we are moving on to, everybody is waiting to listen to our Tamil தலைவர் Asiriyar Ayya Surai. We now listen to our Ayya. Thank you. அன்பார்ந்த சிறப்பான இந்த நிகழ்ச்சி இரு நிகழ்ச்சிகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆஸ்திரேலியாவில் பெரியார் என்ற சிறப்பான அந்த ஒரு நூல், பெரியார் உலகமயம், உலகம் பெரியார் மயம் என்று ஆகிக்கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் அண்மையில்தான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போய் திரும்பி வந்த நண்பர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு இப்போது வந்திருக்கிறார்கள். வாழ்த்துக்கள். அதற்கு முன்னோட்டமாக நாங்கள் சென்றோம். நானும் தோழர் அருள்மொழி அவர்களும் சென்று பல நகரங்களில் அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெரியார் சிந்தனையாளர்கள், பெரியார் அம்பேத்கர் சிந்தனையாளர் வட்டத்தின் சார்பாக
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டோம். அந்த நிகழ்ச்சிகள் எப்படி அமைந்தன, என்னென்ன இடங்களிலே வந்தன், எப்போதுமே வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது இதுவரையில் சுற்றுலாவுக்காக போனதில்லை, பெரியாரை அழைத்து பெரியாருடைய தத்துவங்களை பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் செல்லுகின்ற வழக்கம் எங்கள். அந்த வகையிலே அதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்ய நல்ல பலனடைந்தது. எனவே தான் சில விதைகள் நாளாகும், ஆனால் மண் நல்ல மண்ணாக இருந்தால், விதைகளும் பக்குவப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அந்த விதைகள் எவ்வளவு சீக்கிரம் முளைவிட்டு கிளம்பும் என்பதற்கு அடையாளம் சில மாதங்களுக்குள்ளாகவே இது 2 நாட்கள் மிக சிறப்பாக அந்த மாநாடு, ஆஸ்திரேலியாவிலே 2 மாநாடு, அது மெல்போர்ன் நகரிலே பிரபலமாக அங்கே சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. அதற்கு டாக்டர் நம்முடைய சோம இளங்கோவன் அவர்கள் சிறப்பாக பெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பு என்ற முறையில் அவர்களும் இணைந்து, அதே போல பெரியார் அம்பேத்கர் சிந்தனையாளர் வட்டமும் இணைந்து மிக சிறப்பாக அங்கே மெல்போர்ன் நகரில் அழகாக 2 நாள் மாநாடுகள். நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களும் துணை முதல்வர் அவர்களும் சிறப்பாக காணொலி மூலமாக வாழ்த்தினார்கள். தோழர்களோடு நானும் கலந்துரையாடக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றேன். இது வியப்பானது, அவர்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சியானது. பெரியார் என்று சொன்னால் இவர்கள் இயக்கம் என்ன, அது கும்மிடி பூண்டியை தாண்டாது. அதுக்கு முன்னால் இவர்கள் உலகத்தை எல்லாம் பற்றி பேசுகிறார்களே, இங்கர் சாலை கூப்பிடுகிறார்களே, இவர்கள் இயக்கம் இவர்களுக்கு என்ன என்று ஒரு காலத்தில் கேட்டவர்கள் உண்டு. ஆனால் இன்றைக்கு பெரியார் உலகமயம், உலகம் பெரியார் மயம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு வேகமாக பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த நிகழ்ச்சி அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு சிக்கலான, சற்று தயக்கமான, இக்கட்டான ஒன்று என்னவென்றால், இந்த சமூக நீதி விருது என்று அவர்கள் நம்முடைய சிறப்பான நம்முடைய பூஷன் அவர்களுக்கு சிறப்பான வகையில் வித்யாபூஷன் அவார்ட் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களை நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அறிவேன். ஐ நோ ஹிம் ஏர்லியர். வடநாட்டிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் பல பேருக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய இயக்கம், பெரியாருடைய இயக்கம் பற்றி தவறான புரிதல்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் சரியான புரிதலோடு வந்த ஒருவர் என்று சொன்னால் அவர் நம்முடைய வித்யாபூஷன் ராவத் அவர்கள். Very correctly he has understood, analyzed the role of Periyar after Jyotiba Phule, Baba Saheb Ambedkar and Sahu Maharaj, etc. He was there to study, analyze, not only in Tamil Nadu, the whole of India. The subject he has taken is, let me introduce one of his important books. This audience consists of the august audience full of lawyers, doctors, various other people, very educated and very thought-provoking, scintillating audience. Let me introduce the book, The Rise and Role of Marginalized Communities in Indian Freedom Struggle. This is an untouched subject. People, even if they go there, they won't do full justice. And not only full justice, full social justice, that is important. That he has done it very nicely, even few years back, and sent the book. Various histories, because we are searching, it is very difficult to get important material. That is why is most fitting and proper. He has been awarded, that too in the land of Periyar, the land of social justice, land of self-respect. Sir, your acceptance of this award is very, very highly appreciable. The only embarrassing problem is that award is in my name, instituted by the people in America and our people in Periyar International. When they started it many years ago, when they named it as K.Veeramani Social Justice Award, I strongly objected it. I never gave my consent easily. But
They were trying to convince me step by step. I refused to be convinced because I suggested it must be in the name of Periyar. So let it be Periyar Award for socialism. No, they said there is a reason for that. There are many things already Periyar has sometimes seen. But who are the legatees? What is the legacy of Periyar? After Periyar, whether the movement will serve, that was the question. So here is a vibrant movement. Here is a movement which shows who does the shoulder the responsibility. The people, we must be encouraged, enthusiastic, and also introduced to the audience and say, look here, this movement is not alone. This movement is not orphaned. This movement is very, very vibrating, and it will carry the torch of Periyar to every nook and corner. That is why you have named it. It is not to honor you, it is just to honor Periyar. After Periyar, somebody will take it up. That was the prophecy of Periyar. That is why we are told. Even then, after Paul Kurtz have come here, along with when Dr. Kalaignar was conferred this one, Paul Kurtz were also there. Paul Kurtz was internationally known professor of humanism. So he was explaining to me, look here, Miss Veeramani, you must be convinced. Why you are hesitating? Because there must be some people. The second line is very important for any movement to carry the crusade. That is why it is being named after you. It is not just to praise you. It is not just to shower praise on you. And this is only to announce the word to particularly the people who are opposed to policy. Here are people who are coming to take up the cudgel and fight with the cause for the cause of Periyar and self-respect and social justice. Then I accepted. That is why this has been continuously, they are doing it wherever possible. I am able to participate in, I am very happy. நண்பர்களே, இந்த பெயர்கள் என்று வரும்போது நம்முடைய நாட்டிலே ஒரு தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கிறது. அந்த தந்தை பெரியார் அவர்கள் அதையும் உடைத்தார் சம்பிரதாயத்தை. என்னன்னா, செத்து போன உட்பாடு தான் அந்த பேர் வைக்கணும். கட்டடத்துக்கு பேர் வைக்கணுமா, விருது கொடுக்கணுமா? செத்து போன உட்பாடு தான் ஒரு விருது வைக்கணும். After his death only they will have to do all these things. Why? பெரியார் அதுக்கு மாறு சொன்னார். உயிரோடு இருக்கும்போது பாராட்டியா, அப்போ தான் இன்னும் அதிக வேலை வாங்க முடியும். அதுதான் மிக முக்கியம். அதுதான் சிறப்பாக இருக்கணும். ஆக உயிரோடு இருக்கிறவங்க பாராட்டுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேலை செய்வோம். அதனால் நாம் பாராட்டுறது எங்கள் சுயநலத்துக்கு, உங்கள்கிட்ட அதிக வேலை வாங்கணுங்கிறதுக்காக தான் தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு பெரியார் என்று பெயர் கொடுத்தது மகளிர் தான். அதுவும் சரியாக இப்போ 1938 பெரியார் பட்டத்துக்காக அவரை பற்றி பேசியவர்கள் எவ்வளோ இழிவுபடுத்தி இருக்கிறார். அது முக்கியமல்ல, அது ஒரு அங்கீகாரம். எதற்கு? நபர்களுக்கு அல்ல, கொள்கைக்கு அங்கீகாரம், இயக்கத்துக்கு அங்கீகாரம். அந்த அடிப்படையிலே சொன்னார். அதை தக்காரை அடையாளம் கண்டு இதனால் முடிவடையும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஆற்றலோடு வந்திருக்கிற போது இங்கே நம்முடைய சாந்தி பூஷன் அவர்களுக்கு, ரவாத் அவர்களுக்கு தெளிவாக இதை கொடுத்திருக்கிறார். அண்மையிலே கூட சுயமரியாதை இயக்க நூற்றாண்டு வந்த நேரத்தில் ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகத்தை நம்முடைய நண்பர் S.V. ராஜதுரை அவர்களிடமிருந்து நாம் பெற்றோம். அதுதான் இந்த புத்தகம். ஆங்கிலத்திலே ரொம்ப அருமையான புத்தகம். இதை பயன்படுத்தாதவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கேஸ்ட், நேஷன் அண்ட் சோஷியலிசம், பெரியார் தலைப்பில் கேஸ்ட், நேஷன் அண்ட் சோஷியலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக சிறப்பான இந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது சொல்லுகிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான 2 நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்கி இங்கே வந்த நிகழ்வில் வரவேற்புரையாற்றிய டாக்டர் மீனாம்பாள் அவர்களே, தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பான வகையில் கொண்டு புரிந்து எந்த விதமான சிறு குறையும் அவரை பார்த்து யாரும் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு தன்னுடைய நிறைந்த பணி ஓய்வை பெற்று சிறப்பாக இருக்கிற ஒரு IAS அதிகாரி என்றால் அவர் எங்கள் பெருமைக்குரிய ஐயா ராஜரத்னம் அவர்கள். அதுக்கு பிறகு அவர் ஓய்ந்து விடவில்லை. அவரிடம்
தமிழ்நாடு ஃபவுண்டேஷன் என்று அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அளவு பொறுப்பை கொடுத்தார்கள். அந்த பொறுப்பை 2 முறை அவர்கள் சிறப்பாக நடத்தி காட்டினார்கள். எனவே அவர்களுடைய தொண்டரம் காரணம் அவர்கள் கவிஞர் கருணானந்தம் அவர்களுடைய மருமகன் என்பது மட்டுமல்ல, இந்த கொள்கையிலே ரொம்ப தெளிவானவர், சமூக நீதி, சுயமரியாதை, பகுத்தறிவாளர், அடக்கமும் ஆழமும் தெளிவும் உள்ளவர்கள். அப்படிப்பட்ட அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றிருக்கிறார்கள். அதுபோலவே நண்பர் டாக்டர் எழிலன் அவர்கள், எழிலன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை. இவரை கண்டாலே பலர் அச்சப்படுகிறார்கள். காரணம் அவருடைய கொள்கைக்காக. எங்கே போனாலும் அவரை பார்க்கும் போதே பெரியாராக பார்க்கிறார்கள், அண்ணாவாக பார்க்கிறார்கள், கலைஞராக பார்க்கிறார்கள். இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட அளவிற்கு இவர்களெல்லாம் கலந்தவர்கள். ஒரு சமூக நீதிக்கு மாணவ பருவத்திலிருந்தவர்கள். காரணம் என்னவென்றால் அவரை உருவாக்கியவர் பேராசிரியர் நாகராஜ், அவருடைய தந்தையார். இந்த குடும்பமே ஒரு சுயமரியாதை குடும்பம். அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரியவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய டாக்டர் ஒளிவண்ணன் ரொம்ப பெருமையாக. இப்போ இந்த டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பல பேருக்கு டாக்டர் ஒளிவண்ணன்னு பேர் போட்டிருந்தா ஓஹோ இவர்கிட்ட போய் நாடியை பிடிச்சிக்கலாம் போல் இருக்கு இவர்கிட்ட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எந்த டாக்டர்னு தெரியாத அளவுக்கு டாக்டர் இன்றைக்கு நிறையா இருக்காங்க. போறாங்க. ஒரு பெரிய பிரமுகர் டாக்டர் அம்பேத்கர் நல்ல நோயாளிகளெல்லாம் நல்லா கவனிப்பார் என்று பேசி விட்டார். போறாங்க. அவருக்கு டாக்டர் அம்பேத்கர் என்ன டாக்டர்னு தெரியாது, மருத்துவ டாக்டர்ன்ற பொருளாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார். ஆனால் அது உடனே என்னிடம் கேட்டார்கள், என்னங்க அவர் சொன்னாருன்னு வேடிக்கையா. ஒன்று சொன்ன தவறு இல்லை, அவர் அறியாமை நோயை போக்கி இருக்கிறாரு, ஆணவ நோயை போக்கி இருக்கிறாரு, ஆதிக்க நோயை போக்கி இருக்கிறாரு, அவரோட சேர்ந்த பெரியார் கூட டாக்டர் தான், அதில் ஒரு சந்தேகமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தியிருக்கோம். ஆகவே தான் நிறைய அளவிற்கு இந்த அரங்கம் ஒன்றும் பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பெரியார் என்ன செய்தார் என்பதற்கு அடையாளம் இந்த அரங்கமே போதும். அதுதான் மிக முக்கியம். எத்தனை டாக்டர் மகளிர், எத்தனை மகளிர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். எவ்வளவு பெரிய ஒரு காலத்தில் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் உண்டா? இந்த அரங்கம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அரங்கம். இந்த அரங்கம் இவ்வளவு சிறப்பாக நடந்து மக்களுக்கு பயன்படுறது காரணம் திராவிட மாடல் ஆட்சி இருக்கிற காரணத்தால் தான் இவ்வளவு சிறப்பாக எல்லோருக்கும் வசதியாக நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இங்கே அதுக்கு முன்னாலே என்ன நடந்தது? இந்த ஆட்சிக்கு முன்னாலே இந்த இடத்தில் நூலகம் வரக்கூடாது என்பதற்காக நூலகம் அறிவிக்கப்பட்ட பிற்பாடு கூட ஒரு யாகம் நடத்தி அந்த யாகத்தில் நிறைய சேலைகளெல்லாம் பட்டு சேலைகளெல்லாம் போட்டு கொளுத்தி சங்கராச்சாரியார் இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அளவு நடத்தினார். நல்ல வாய்ப்பாக திராவிட மாடல் ஆட்சி வந்ததனால் அது பெரிய நூலகமாக ஆசியாவிலே கிடைத்தது. அதுவும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகமாக கிடைத்தது. அறிவு சோலையாக இருக்கிறது. அந்த நூலகத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக பள்ளி கல்வி அமைச்சர் அவர்களுடைய அந்த அமைச்சகத்தினுடைய நல்ல மேற்பார்வையினாலே இது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் பெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பு. இந்த பெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பை பொறுத்தவரையில் அவருடைய தலைவராக நம்முடைய டாக்டர் சோம இளங்கோவன், அவருடைய வாழ்வினையர். அவர் ஆஸ்திரேலியா மாநாடு முடித்து நேரடியாக வேகமாக ஊருக்கு போய்விட்டார். இவர் இருந்து எல்லா இடங்களையும் ஏற்பாடுகள் பண்ணிவிட்டு மற்ற கலபார்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறார். இவர் சிகாகோவிலே மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரபலமான வயிறு பிரச்சனை உள்ள கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர். இவர் பூராமே எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய அமெரிக்காவுக்கு போய் பரிசோதனை பண்ணணும்னா எங்களை மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப செலவாகும். ஆனால் அவர் மாதிரி இடத்துல போனால் அவரே எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டுவார். இன்றைக்கு உங்களிடம் இத்தனை ஆண்டுகள் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு பெரியார் பணியாளனாக, பெரியார் மாணவனாக நான் இருந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு காரணம் டாக்டர் சோம இளங்கோவன் என்பதை நன்றி உணர்ச்சியோடு பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன். இங்கும் நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். அது என் பேரில் வச்சுருக்காங்க மற்றது என்பது அல்ல நண்பர்களே, அது எனக்கு பெரிய விஷயம் அல்ல. காரணம் என்னுடைய இதய பிரச்சனை வந்தபோது அவர்தான் உரிய மருத்துவர்களிடம் அவர் அழைத்தது 91 அப்போது. இதுவரையே இருக்கிறது பூராமே.
இதுவரையில் இருக்கிற வேலையில் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். இப்போ தொடர்ந்து உடலை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்க என்ன காரணம்னா, எங்கே போனாலும் எந்த கூட்டத்துக்கு போனாலும் 2-3 டாக்டராகவும் இருக்காங்க. அதனால் எந்த ஆபத்து வந்தாலும் உடனே பார்க்கறதுக்கு மிகப்பெரிய டாக்டர்ஸ், மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ். ஏன்னா அந்த காலத்தில் இருந்து அப்போது நீட் தேர்வு வரல, இன்னும் சமஸ்கிருதம் படித்தாதான் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போகணும்னு சொல்கிறது வரல, அதை தாண்டி வந்திருக்கிறோம். இப்போ நன்றாக நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவரும் ஒரு கிராமத்திலிருந்து போய் அங்கே மிக சிறப்பாக வந்தவர். அதுபோலவே நம்முடைய டாக்டர் அவங்க இலக்குவன் தமிழ் டெக்ஸஸ் பேராசிரியராக இருக்கார். பொருளாதாரத்தில் மற்ற இடங்களில் எல்லாம் போராமே. அவர் மிகப்பெரிய ஆய்வாளர், எளிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள். இவர்களெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அவருடைய நன்றி உணர்ச்சி, பெரியார் இல்லாவிட்டால், இந்த இயக்கம் இல்லாவிட்டால் நாம் எவ்வளோ பெரிய நிலைக்கு வந்திருப்போமா என்று நினைத்து, சரி இதுவரையே நாம் பணியாற்றி விட்டோம், இந்த பணி போதும், அதுக்கு பதிலாக நாம் விருப்ப ஓய்வை பெற்று இந்த இயக்கம், இந்த கொள்கையை, பெரியார் கொள்கையை பரப்புவோம் என்று முடிவெடுத்ததனால அவர் தொடர்ந்து இந்த பணியைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவர் நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை இந்த அரங்கம் சார்பாகவும் நாம் செலுத்த கடந்த அவருக்கும் அவருடைய வாழ்வினையருக்கும், அதே போல நம்முடைய இலக்குவன் தமிழ் அவர்களுக்கும், இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரி முயற்சிகளை செய்திருக்கிறாங்க. உலகம் பூரா இன்னைக்கு பெரியாரை கொண்டு போயிட்டாங்க. 4வது மாநாடு நடக்கிறது. முதல்ல ஜெர்மனியில் கொலோன், இங்கே வந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அடுத்தபடியாக மிகப்பெரிய அளவிற்கு அமெரிக்காவில், 3வதாக கனடாவில், 4வதாக ஆஸ்திரேலியாவில் பூமி பந்தில் பெரியார் எல்லா இடங்களுக்கும் பரவக்கூடிய அளவிற்கு வந்திருக்கிறார். அங்கே போய் பெரிய ஆதரவு கிடைக்கிறது. என்ன காரணம்? புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் நன்றி உணர்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள். இன்னும் கேட்டால் இந்த மண்ணிலே வாழ்கிறவரோட வெளியே போனவர்கள் இன உணர்வு, மொழி உணர்வு, பகுத்தறிவு, சுயமரியாதை எல்லாம் பெற்றவர்களை விட சிறப்பாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படை தான் மிக முக்கியமானது நண்பர்களே. அதனுடைய ஒரே ஒரு கேள்வி அவர்கள் உணர்ந்த நேரத்தில் என்னவென்றால், குலக்கல்வி திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தை ராஜகோபாலாச்சாரியார் 1952 அது ஜாதி அடிப்படையில் குலக்கல்வி திட்டம். அப்பந்தொழிலை மகன் அரை நேரம் படிக்க வேண்டும், அரை நேரம் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடங்களில் குலக்கல்வி திட்டம். அதுதான் இப்போ விஸ்வகர்ம யோஜனா என்ற பெயராலே புதிதாக வேறு ரூபப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த குலக்கல்வி திட்டம் தொடர்ந்து பள்ளிக்கூடங்களில் அன்றைக்கு எதிர்க்காமல் விட்டிருந்தால் இன்றைக்கு நாம் படித்திருக்க முடியுமா? நம்ம இவ்வளவு டாக்டர் வந்திருப்பார்களா? இது எண்ணி பார்க்க வேண்டும். அந்த ஹெரிடிட்டரி எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஸ்கீம் என்று சொல்லக்கூடியது, அதை மிகப்பெரிய அளவுக்கு தந்தை பெரியார் ஒழித்ததனால தான் அன்றைய ஆட்சி, காமராஜர் ஆட்சி உருவானது. காமராஜர் வந்ததனால தான் முதல் திட்டம் குலக்கல்வி திட்டம் ஒழிந்ததுன்னு சொன்னார். எப்போ ஆயிற்று இது? 1953 முடிந்து 54 தொடங்கும் போது 54 அவர் பொறுப்பேற்று விட்டார். இப்போ எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகுது? 70 ஆண்டுகளுக்கு அதுக்கு மேலேயே வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்தாங்க. இந்த வரலாறே இளைஞர்களுக்கு தெரியாது. அது தெரிந்தவர்களுக்கு தான் மீண்டும் குலக்கல்வி வந்தால் என்ன ஆகும், மீண்டும் பழைய கதை திரும்பி வந்தால் என்ன ஆகும் என்ற ஆபத்து இருக்கிறது. அதற்குரிய நோக்கத்தை போய் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது தான் அந்த ஆபத்தை உணர வைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் உலகம் பூரா எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஆகவே தான் இந்த திட்டம் அருமையான திட்டம். ஆகவே இது மிகப்பெரிய அளவுக்கு இதன் மூலமாக உலக ஐடென்டிஃபை தோஸ் வாரியர்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இன் எனி நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் வேர்ல்ட். இது அப்ஜெக்டிவிசம் அவ்வளோதானே தவிர இதில் ஒன்றுமே இல்லை. அதுக்கு முன்னாலே ஒரு பர்சனலாக யாருக்கும் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட அளவிற்கு பாராட்ட வேண்டும். அவர்களுடைய ஆதரவுகள் நிறைய வரணும். நிறைய இந்த மாதிரி செய்திகளையெல்லாம் அவர்கள் பரப்பணும். மிக முக்கியமாக நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. 2 கேள்விதான். இங்கே தனசேகரன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர் வருமானத்துறையில் இருந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு பணியாற்றி போராடி அவர்
அப்படிப்பட்ட அவரோடு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாலே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. என்னவென்று சொன்னால், ஜப்பானிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபலமான நாளிதழில் இருந்து ஒரு 5 நிமிடம் என்னிடத்தில் பேட்டி வேண்டும் என்று டெல்லியிலே அதனுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது. அதில் இருக்கிற டெல்லி நிருபர், அதே போல் அந்த வட்டாரத்தில் இருக்கிற தனியாக ஒரு அம்மையார் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார். பொதுவாக ஜாப்பனீஸில் ஆங்கிலம் பெரிய பிரச்சனைங்க போராமை, மொழிபெயர்ப்பு தான் பல பேர் பேசக்கூடிய நிலை இருக்கார்கள். ஆனால் இப்போ நிறைய ஆங்கிலமும் படித்து விட்டு அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆங்கிலத்தை நன்றாக தெரிந்து சில கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறோன்னு கேட்டாங்க. அப்போ ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. என்னன்னா, ஜாதி ஒழிப்பு இயக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு caste eradication, you are for caste eradication and discrimination. How is that you want basis on the census to be taken on the caste basis? Is it not a contradiction? No, it is not a contradiction. Because when we want to insist upon distributing the jobs and other things and the social justice, to comply with the social justice, the courts, the Supreme Court, the High Court, or whether you have got the quantum of this thing, that was the first question. What is the quantum? Have you taken any statistics? They are dealing with statistics. That is why the caste is a reality today. Why should we have an ostrich attitude? ஒரு வான்கோழி மனப்பான்மை எதுக்கு நமக்கு இருக்கணும்? நெருப்பு கோழி மனப்பான்மை ஏன் இருக்கணும்? தலையை உள்ள விட்டுக்கணும். ஜாதி என்ன ஒழிக்கல. You are not ready to destroy the caste. That is why till the caste is there is a necessity to know who are they, and that share must be given. Due share and due quality must be done. So this is a personal thing that is very important. So caste basis census is very important. We will have to do that. Then she asked about the movement, the census movement, how half of the women population was being suppressed and they made slaves in India. That is why we are able to know various things. இந்த மாதிரி பெரியார் உலகமயமாக இருக்கிறார். ஜப்பான்ல இருந்து ஒருவர் அதுவும் தேடி பிடிச்சி வந்திருக்காங்க. நம்மகிட்ட வரமாட்டாங்க. அப்படியே போய் மயிலாப்பூர், திருவல்லிக்கேணி அந்த பக்கம் போயிட்டு அப்படியே வேகமாக போய்விட்டு அப்படியே போய்விட்டாங்க. மிகப்பெரிய அளவு எலைட் என்று சொன்னால் ஜேர்னலிஸ்ட், லீடிங் பீப்புள் எல்லாம் நாங்கள் யாரும் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அப்பர் காஸ்ட், இதுதான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒன்று. அதுலேயும் மொனாப்பலி, particularly in the media world, particularly the writers who are in English, they don't want to come to Periyar term. They don't know. Even if they come, they will distort. They will give a different picture. That is the problem. இப்போ சாயந்தரத்தில் மிகப்பெரிய தமிழ் மற்றவங்களுக்கு சரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன், தமிழில் சொல்கிறேன். When I was conversing with him, he told me, somebody, yes, when there are people, he said, no, I had been to Tamil Nadu, this and that, he was telling to some people who are gathered there. I know, I went to Periyar there. I know. What Periyar? What? You are simply shocked. Why Periyar? I said he has touched the electricity. I said Periyar, why? The Periyar, you know, he has married a Brahmin girl. See, what is that? Is it a fact? Is it a truth? Is it not a distortion? Oh, married a Brahmin girl. He has done this and he hit the nail by the reply. Our rubber. No, what is that? I am not bothered who has married who. That is not. He has distributed, he has fought for the social justice of the Tamil Nadu. That's more I am concerned. I am not concerned about problem. இந்த நிகழ்வு இருக்கு பாருங்க, இது மாதிரி irrelevant details, distorting and disinformation campaign, they are very deliberately, wantonly, purposefully, they have planned it and spreading the canals. This is it. That is why more Ravas are needed nowadays. That is why his work is yet to be spread, not only in India, but also to the world. Because what was the caste system that was there, which was fought and got out.
The people already who have landed there and already they have settled in England, America, now they have taken up in the caste. Once again they want to revive it. They want to introduce in the education system. So there is a court problem. There is a case of pending. That is why in America, Periyar is needed. This self-respect movement is needed. Ambedkar is needed. What is the necessity? What is the relevance for Periyar? This is the question. It's very easy, but the answer is very difficult. That is more important. Why? How Australia, the Periyar Ambedkar, readers, thinkers forum has come, circle has come, faculty, because they want to introduce to children who are there to know the name of culture, the guise of culture. They want to introduce the Varna system, the caste system. Then immediately our Periyar Ambedkarites got and they fought it and they wrote it to all the government people and they saw that it is removed. That is why the Periyar movement was born there. That is why. That was a necessity. In America, the disease, the germs may be, whether it is bird flu or whether it is COVID-19 or in some other forms, one country it will start. But through the airport, many people. All these things, the caste system is also taken very systematically by the castes, by those who have already landed, because they wanted this in the name of, in the guise of culture. It is not a culture, it is nothing but religious fanaticism. It is nothing but a monopoly, of social monopoly. They want to do that. That is why here from people like him, this movement is very important. That is why it is necessity, a dire necessity for us to globalize Periyar. Periyar means a principle, not individual. Periyar is an era. Periyar is a turning point, as very rightly pointed out by his Lieutenant Arunjan Anna. That is why they are doing, it's a new era. Wherever they are suffering, Periyar is needed. Periyar means two things, very simple. If anybody asks, what is Periyar, what is the principle? You tell him two words, not more than two words. One is resist. First is resist, that's all. R-E-S-A-T, resist. Stagnate, more like. Fast, resist. You are a Shudra, you are an untouchable, resist it. Oh, you are a slave, the one, no, resist it. If you resist it, then they will automatically, the monopolies will automatically be driven out, if not today, tomorrow. The fight, the right for fight starts with resistance, that's all. Don't submissive. Don't submissive, that is the point, number one. Then afterwards, persist. Resist and persist, that is more important. Persist. You must be very stubborn. They may threaten you. They may allure you. See, if the treachery is not there, they will simply price and all these things. They will make you to allure and come. So don't yield to them. Persist on your stand. That is what Periyar. So we are ready to swim against the current and reach the goal. That is very important. அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்த்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்த உடனே, that is why the Periyar is taken as a model. That is why Periyar the globe. The Periyar and Ambedkar, they are the both sides of the same coin. They are the both sides of the same coin. That is why what they have analyzed earlier, now it is going on. We don't want to convert this as a political platform, it is not necessary. Elsewhere we can talk it. Only to conclude this one, I would like to remind a passage which is kind enough, very relevantly, what is the relevance of Periyar? What is the relevance of Ambedkar? What is the need for social justice? What is the need for rationalism? What is the need for self-respect? So, the self-respect is nothing but resisting and persisting. That's all. And doing that,
What is the present situation? Not only here, everywhere. First, the charity begins at home. That is the problem. First, start from your end. Here, in this book, Rise and Role of Marginalized Communities in Indian Freedom Struggle. Our awardee, Vidya Bhushan Rawat ji, and he has clearly pointed out the last warnings by Baba Sahib Ambedkar as the drafting commission chairman of the Constitution. He said, the only thing, there are many things, I don't want to take much of the time, already it is general justice and all these things. Very important thing he has warned, that let us end the whole word. He says, Ambedkar's approach to women's empowerment is different from that of the other social reformers as Jyotiba Phule, Rajaram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar and Gandhi, who tried to reform the Hindu society of certain outdated customs and practices without questioning the hierarchical Brahminical social order. They don't want to question the hierarchical Brahminical social order, but they want to do some social reform. That is why, long time back, in the year 1929, when there was a social justice conference, in that conference, our Periyar addressed the same thing. He said, look here, I am not a social reformer. Don't call me as a reformer. The reformer means doing repairs here and there. Every reformer. I am not a reformer. I am a revolutionary. I want to change the very better. So this Periyar is relevant today. See, because when the physician's cure is not yielding, even that is my first personal experience recently also. Then go to the surgeon's cure. That is more important. Surgery is very important. That is why. And he has done so many things. What? Go to them. He differed from how the Hindu society and Vidyasagar, and without practices, customs and practices, without questioning the hierarchical Brahminical society. He differed. Please hear that. He is kind enough. Other people, they will never go to this area. They will quote only the particular passages which are very amenable, not questionable, and that is why. But he doesn't want to leave that portion. That is more important here. He differed from the Bhakti movement, to quote Ambedkar. Ambedkar speaks. The Periyar and Ambedkar, let me also say, the same coin, the same voice. If you want, put a quotation and take it and put it Periyar, it will be relevant. That is very simple. So, he differed from Bhakti movement, which preached brotherhood without attacking, please know that, without attacking the unfair Hindu social order, based on the graded system of caste hierarchy. The inequality in India is very different, very special. It is not inequality, mere inequality. It is graded inequality. That is why to wipe out caste is a very, very difficult job. That is why he has very clearly said, and Ambedkar challenged the ideological foundation of caste hierarchy that denied equality, freedom and human dignity to women in Hindu society. He thought instead of that society should be based on reason. The society should be based on reason, rationality, pavitri, Shivamariya, reason, and not atrocious tradition of caste system. To reconstruct the Hindu society on the modern ideas of liberty, equality and fraternity. You see, this one, what is to be done? The same remedy. One, which suggested by Dr. Ambedkar and Periyar, they are both the same identical views, without even consulting, because great men think alike, because they have suffered, because they want to analyze very scientifically.
plus 2 and 2 plus make 4 everywhere. It is the right answer. That is why he might be in North India. Periyar may be in South India. But when they approach, it's very scientific. This is the result. That is why they all say, make every man and that Hindu mind should be purged from the thraldom of Shastra. That is very important. He says, make every man and woman free from the thraldom of the Shastras, cleanse their minds of the pernicious notions founded on Shastras, and he or she will be intermarry without your telling him, her, to do so. You need not suggest. You should clean your mind, that is more important. That is why, my dear brothers and sisters, to this august audience, let me have this one. We are already doctors, many doctors here, but we are very careful about the physical immunity of the body. But here what we intend, Periyar and Ambedkar, this movement wanted, is not merely physical immunity, mental immunity is more important. That mental importance must be strengthened. That is why the message is there. Let us all carry the crusade. Let us continue. So, sir, we are happy that you got the award, not only for your services, for the past services, but for future work. We are here to encourage you. Thank you very much. Long live social justice. இந்த விருதின் மிக சிறப்பு என்னவென்றால் குவைத்தாக இருந்தாலும் சரி, மயன்மாராக இருந்தாலும் சரி, சிங்கப்பூராக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு he gave personally to each individual. He went there personally and gave this award, and we are proud to have you here today. நண்பர்களே, நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டமாக நம்முடைய பகுத்தறிவாளர் கழக மாநில தலைவர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் நன்றி உரை வழங்குவார். Honorable dignitaries, esteemed guests, respected members of the Dravida Kazhagam, the Rationalist Forum, and the Periyar International, distinguished speakers and dear friends. It is my profound honor to deliver the vote of thanks in this memorable evening. First and foremost, on behalf of the organizers, I extend our deepest gratitude to Auxiliar, the patron of the Rationalist Forum, whose lifelong commitment to rationalism, social justice, and the Periyarist ideology continues to guide and inspire us. Our heartfelt appreciation goes to our felicitation speakers, Mr. Rajaratnam, former IAS officer, and Dr. N. Elilan, MLA, Dravida Munnetra Kazhagam. Your reflections and tributes have added a depth and meaning to this celebration, reminding us of the power of progressive thought and a tireless activism. This evening we gather to honor a remarkable individual. I express our immense pride in presenting the Dr. K.Veeramani Award for Social Justice 2025 to Comrade Vidyabhushan Rawat. Comrade Rawat, your decades of fearless advocacy, your commitment to human rights, and your steadfast voice for the marginalized embody the very spirit of this award. We thank you for your life's work and for reminding us that the struggle for equality is both urgent and unending. I would also like to acknowledge this leadership of Dr. Soma Ilangovan, President, Periyar International, USA, and Dr. Lakshman S. Kamal, Chairman of the Award Committee, Periyar International, USA. Our thanks also to Dr. Olivan for his support and presence this evening. A special word of appreciation to the entire organizing team, volunteers and members of the Rationalist Forum and the Periyar International. Your meticulous planning, coordination and hard work have ensured the smooth and dignified conduct of this ceremony. We also thank the Anna Centenary Library for hosting us in this excellent venue and extending all logistical support. Finally, to every one of you present here, thank you for your time, your solidarity and your commitment to the ideals of social justice and rationalism.
Your presence today reaffirms that these values are alive, vibrant, and carried forward a community that believes deeply in them. Let us leave this hall inspired, strengthened, and determined to continue the collective journey toward equality, human dignity, and progressive thought. Thank you, one and all. வாழ்க பெரியார், வளர்க பகுத்தறிவு.